Started. So, hello guys, welcome to another video. This time it's another. We are going to have a preview video about our next game against Hyderabad FC. And if you're wondering why I'm speaking in English, because we have a special guest, as you can see on the screen, Satya Palti bro. So, one thing you guys have been asking us in the previous videos, in the previous preview videos as well as uh, we want to know more about the opposition team as well. Yeah, we can analyze and discuss about our team. Yeah, we if we don't watch, we can give our thoughts. But you guys have been asking about the opposition team, so that's why we have Satya Palti Bro here. We thought it would be better if an Hyderabad FC fan himself can explain about their team's performances and the team so far. So Satya Palti Bro, welcome to the channel, bro. Yeah, thanks a lot for inviting me. It's a huge pleasure for me to be here and talk about tomorrow's game. Uh, Thanks. so. First, let's straightly get into the point. So, two games I think Hyderabad FC have played this season. And let me be honest, if you ask anyone, they would from Tamil Nadu, they would say their second favorite team would be Hyderabad FC because that's the influence Manolo Marquez has had on the team. Because everyone loves watching him. But obviously, Mm. this time without Manolo Marquez, and what do you make of the team's performances so far and the first two games? So I would say it has been good. Apart from losing the games, I do know that yes, it sucks to lose a game or two because on the road, especially because it's an away game, and that too at Salt Lake, it's with all the huge number of fans and everything. It really is bad for the fans, for home fans, but sometimes it happens. So what I felt was like our play has been good. The passing style, the possession gameplay, and the attacking have been the same, except this time when as we are not under Manolo, we are going through middle of the pitch rather than using the wings a lot, rather than just crossing. So that surely has improved a lot, and I feel like it's something we wanted to happen last season itself, but it couldn't happen. Especially in Manolo's first season, it was more like this rather than on the wings. So now it feels good to watch like that. The only thing which we missed was, Jonathan Moya. We surely missed him because we couldn't win the games, and as you can see, what happened, we couldn't even score properly. Of course, Hitesh Sharma scored in the first game, then in the second game, again we had an issue. Joe Knowles was constantly, firing shots, but still the goalkeeper saved it and all. And Felipe wasn't really good backup striker, I would say, actually, because his position is mostly on the wings. He's very good at the wings because of whatever I've seen on his ACL games or any other games from Thailand or any other places. So yeah, I do feel we have a very good squad. But Chennai's game is the very big question for us because it's our first home game after FC Goa's game got postponed. And now, of course, all HFC fans also like Chennai fans because never really had any beef between us, and we did go for an away game last season, so it was an amazing experience. We really love the passion of CFC fans. Even little kids like 10-year-olds or 7-year-olds, they were near the stadium and they were asking us tickets. They were like, "Do you have any extra tickets?" That passion we really loved. I was really happy, very happy with whatever I experienced in Chennai. An amazing away game also. ஷாம் அப்படியே நம்ம தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் புரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியே தமிழ்லயே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடலாம் அவர் பேசுறது சார். யா அதான் அவர் இப்ப என்ன சொன்னாருன்னா போன சீசன்ல இருந்து இந்த சீசன் மனோல மார்க்கஸ் இல்லாததுனால வந்துட்டு ஒரு டிரான்சிஷன் இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன ஆட் பண்ணாருன்னா இந்த சீசன் வந்துட்டு அவங்க நிறைய மிடில்ல இருந்து நிறைய அட்டாக் பண்றாங்க. போன சீசன் வந்துட்டு நிறைய விங்ஸ்ல இருந்து நிறைய அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அண்ட் அவரு என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா சால்ட் லேக்ல போய் ஜெயிக்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அது உண்மைதான். அண்ட் நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் அப்படின்னு கேக்குறீங்க. ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட், சத்யா சத்யா ப்ரோ இஸ் அவர் வந்துட்டு 90th ஸ்டாப்பேஜோட ஒரு பார்ட். ஹி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் 90th ஸ்டாப்பேஜ் கவரிங் ஹைதராபாத் எஃப்சி அண்ட் ஸ்ரீநிதி டெக்கன் எஃப்சி. அண்ட் நான் ஒரு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ட்விட்டர்ல. ஸோ ஹைதராபாத் எஃப்சி அதோட ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கணும்னா
And Satya bro, like we will have some translations here and there. I think you can also understand a little bit of Tamil. Yeah, You can understand it, yeah. a very little bit. It's So, similar to Telugu, so it's yeah, kind of yeah. easy. Satya bro, what do you take on Chennaiyin FC as a Hyderabad fan? As a Hyderabad fan, how will you look Chennaiyin FC? I would say attack is something which has always been a concern because Chennai's attack, even last season or previous seasons, also it was a huge concern. So that's something is important to look out for the defenders also. And if my prediction would be Osvaldo Alanis would start because he only had like 10 to 20 minutes till now. That too is very less compared to the last two games. So tomorrow, if he starts, it's going to be a very huge debut for him. He needs to make sure that defensive line is organized, and he needs to also make sure gel with Pujari on this side and Sana or Nindorji, or if he's not on the right right center back, if he's on the left center back side, he needs to gel with Vignesh. So it's a huge thing for him, and that's major concern. And Hitesh Sharma is also going to have a very important role to play because Hitesh and Joao Victor together, because your midfield is also not really something which should be taken out just like that. It's a very important point. So yeah, I guess defensive side, HFC needs to look out because that's where major changes happened. Akash Mishra has left, then Vignesh came in, and now Oday has left, then Osvaldo came in, and you guys are a very good attacking power based team. So yeah. So it's interesting. You mentioned about Osvaldo starting, but I heard that Singto mentioned another player who will be available for tomorrow's game, and that's Jonathan Moya. And so, how excited Hmm. are you to see Jonathan Moya? A good pedigree to when he's coming to India. So, how excited are you to see him? Well, his stats are surely impressive. I would say that's going to be a huge concern for your defenders. I mean, even we didn't really watch him play. I did get a glimpse of him during Hyderabad versus Srinidhi friendly. I did go to Deccan Arena and watched it, but it was a draw. This time the same. It has been the same since last season also. Every time Srinidhi and HFC play, it's a draw in friendlies. So I guess both teams are equal. I wouldn't say I League team is just a small team. It's because HFC is also at the same level and they're also at the same level. So yeah, I would say yes, Moya. We are interested, but again, as Sinto also mentioned in the press conference that it's not compulsory that he would start. We also have Felipe Amorim, so he might start Felipe and then sub in Moya later on. But yes, he did get a good amount of minutes in Srinidhi's friendly, which happened just 2 days ago. So I would say there's a high chance he can start also, but there's also a high chance he might get subbed in later on. But yeah, if he gets in, it's a very good treat for the fans to finally watch him play, and that too at the Maidan, the Gachibowli Stadium, first Yeah, home game of the season. yeah. So just give me a minute that so that I've translated. So Yeah. like இப்போ ஹெச்எஃப்சியோட அவர் வந்துட்டு அவரோட தாட்ஸ் கொடுத்தாரு சென்னை எஃப்சி மேல. அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா வந்துட்டு சென்னை எஃப்சி ஹெச்எஃப்சி ரெண்டும் சிமிலர் டீம்ஸ் தான், நாட் மச் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் போத் டீம்ஸ். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, நாளைக்கு அவங்க வந்துட்டு ஆஸ்வால்டோ அப்படின்ற வந்துட்டு மெக்சிகன் டிஃபெண்டர் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிகாஸ் அட்டெண்டட் பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஸ் வெல். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஜானத்தன் மோயா ஹெச்எஃப்ஸோட ஸ்ட்ரைக்கர், அவர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 கேம்ஸ் இன்ஜுரினால ஆடல. ஹெச்எஃப்சி கோச் தாய்போ சிங்டோ வந்துட்டு தேர் ஆர் சான்சஸ் ஹி மைட் பிளே டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸ்டார்ட் பண்ணுவாருன்னு இல்லை, பட் ஸ்குவாட்ல இருக்க Some வாய்ப்பு minutes. அதிகம்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, மிட்ஃபீல்ட் பேட்டில் பத்தி சொல்லியிருந்தாரு. மிட்ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு அவங்க ஹிதேஷ் சர்மா, ஜாவ் விக்டர் ஆடுவாங்க. அது வந்துட்டு ஒரு நல்ல பேட்டிலா இருக்கும். பிகாஸ் லைக் எல்லா சென்னை எஃப்சி ஃபேன்ஸும் ஹிதேஷ் சர்மா வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. நாளைக்கு பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. As Satya bro, if you know, like every Chennai FC fan was saying, like we have to go for Hitesh Sharma, we have to buy him, we have to buy him. Yeah. But at the end, Hyderabad FC make sure they kept him. Mm. காய்ஸ் அப்படியே கமெண்ட்ஸ்லயும் சத்யா ப்ரோக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா அப்படியே சென்ட் பண்ணுங்க. He will answer. Yeah, like we have one question for you.
So, as a Hyderabad fan, how do you rate Hyderabad FC's transfers this season? Are you satisfied with the new signings? John Wick has asked. I'm actually super satisfied with the signings, I would say. I only felt like if we would have had a better backup striker, I mean, I still can't comment on that because Knowles is a striker in itself. He can also play on the wings and the midfield, but he hasn't been playing as a striker. So I would say we might try him out as a striker and then we can decide if we will need a backup striker like Severio last season. I mean, even though he missed a lot of goals, Severio, I would say he was a decent backup striker for what he is. So yeah, and I hope East Bengal fans don't really comment some bad things because I just said something about Severio. But yeah, then coming to left back, yes, we do have a very good player. Vignesh is amazing. I do remember one of the HFC fans telling me that after seeing Akash Mishra, we just forgot about all the other players who are available in the market in the left back position. We just thought everyone else is not that good, but Vignesh is a good player. It's important that we have a very good player in the left back, and I'm concerned about the right back, especially because Soyal Joshi is not with the club anymore. He's actually on loan. He's not part of ISL. So right then we do have Abdul Rabi, but I just feel like he's more useful as a right winger rather than as a right back. And Sajad Hussain was really good in the Duran Cup. So let's see how it's going to happen if he plays in ISL. He was actually very good for his age and for his talent from and everything. I'm just waiting for his debut to see how he performs at ISL. Rest all, I'm pretty happy actually. So I guess attacking, it's a very big test for us tomorrow to see if we have actually made a huge impact with that replacement of Bart of Beche, ISL top scorer of all time. Okay, bro. Yeah. And you mentioned about the right back. So one thought that came across my mind was Nim Darcy used to be a right back when he used to play for Northeast. I think he can also cover that for you guys. So Yeah, I think you have a pretty good squad. saying that the thing is, So on right back, like on full backs, what we generally do is we prefer more firepower or more like someone who can run. Okay, it's not just back and defendant because that was an issue we actually faced a lot. So I remember last year we had a game where we brought in, I don't remember who it was. It was Rion or someone else. So what happened was defense was something slight difficult for us on that particular game. I guess we played it in the Salt Lake against ATK Mohun Bagan itself. So it wasn't Lindorji who played, it was Regan, and we had an issue of defending, but not an attacking. We want someone who can balance the boat, and Nikhil Pujari is perfect fit. And Abdul Rabi is also perfect fit, and Ashish Rai was even a perfect fit. So we are looking for someone like that, and I would say Sajad is good enough. His ISL debut is something we'll need to look forward to that. But coming up on your thing, as you said, Nimdorji is an option if we want to like put more defensive on the right wing rather than just balancing both of them. If we don't really have an option, like if Pujari is injured or something, we also have Alex Saji. He also played on the wing back position last year for Northeast on loan as a right back too. So I guess yeah, it is a very good option. We do have good squad depth this season also. yeah, Satya, some bro, interesting points you made. your current Bhuvan bro, favorite Chennaiyin favorite player, both foreigner and Indian, who could Oh, impact next players and as a Hyderabad fan, you fear of that player like that. I would say Crivellaro, foreigner, because yesterday in press conference also someone mentioned that his free kicks are something to look out for because we already conceded two free yeah, kicks, and Shinto said, coach's answer was like, "How do you want to tackle this issue?" He was like, the only answer would be we need to stop them from giving any free kicks. So it was like, we need to stop having fouls outside the box. That's the only other option. So domestic player, I'm not really sure because Chante left, Tapa left. It's a really picky deal to find out who's going to be making an impact.
I would say Rahim Ali, Yeah, but yeah. you guys One of also the player likes ask, Rahim He Ali. will. He will. He will. yeah, yeah, he surely, despite everything, he will or surely make a huge impact. As I said, attacking is something we need to look out for against Chennaiyin. Okay. Yeah. So and like we have spoken about Chennaiyin FC, your thoughts on Chennaiyin FC and Hyderabad FC and a couple of things. So like, can you give us like three important battles in your point of view that will decide tomorrow's game? As you've already said, your attack will be tested tomorrow. So like three important key battles like between the players. Would you say anything? Three? I would say mainly it would be in the wings also, both left and right wings. It would be either between the wingers and your fullbacks. And then midfield, as I said, it will be tested between Joao Victor and your, of course, Crivellaro. Defense and midfield, both. It will be a huge test based on how his position will be. If he plays too deep or if he plays out in the front, where Osvaldo needs to take care of him. So yeah, these are the three battles I feel like will make a huge impact. And interesting, you mentioned about your wingers and a couple of changes in first two games in your wingers. Mm. So, like first game, I feel like Yasser started as a winger, and the second game Mm. he was more like a number 10. So, who do you Mm. think will be wingers for tomorrow's game? Tomorrow, I would say depends on if actually Jonathan Moya is going to start. If Moya is going to start, Yasser will surely be on the wing. Then on the other side of the wing, it will be Knowles. No, not Knowles. It will be Chote and Knowles in the middle. It might be a 4-2-3-1 formation where Knowles might act like as a second striker or something like that. Or if he is not starting, if Moya is not starting, then it will be the same formation as last match. Nose on the wings. Then again, you have Felipe up front, and then again you have Yasir playing on the wings or in as a midfielder or something like that. It's and then you can have another midfielder Chote, something like that. Yeah. So, and one more player is like Aaron D Silva. Whenever I see Mm. any friendly result posted by Hyderabad FC, I feel like Aaron D Silva has scored in that, but he couldn't Mm. do that in the ISL so far. What do you think about him so far this season, and do you think he will come good this season? I would say yes, because I was having this conversation with someone, with another HSC fan, and he mentioned if we are not going for another backup striker, someone like Severio, as important as Severio, it would mean that Aaron De Silva would get a lot of game time this season. Because last season or even previous season, what happened was Manolo actually made Aaron De Silva play on the wings more rather than on the striker. Because even Danu is a striker originally Danu is a striker, but he was converted as a winger because ISL clubs. This happens in ISL clubs. I'm not blaming any coach. It is generally what it happens because everyone needs to score goals. They need to win a trophy. Everyone has his target, and that needs to be met. So Aaron De Silva was tried out as a winger and it didn't work out. But he did score a goal last season. And then this season, I would say 2 to 3 more goals would surely be coming from him. I don't want to jinx it because if something happens, HFC fans won't leave me. But yes, I would expect a couple of goals from him and he might get more game time than last season. And that too as a striker rather than as a winger. That will be very important for his career now. Yeah. And we had a couple of questions for you, like what are your predictions for the top six and the quality of the transfer market of Indian football this year? Okay. Prediction for top six. Of course, I would want to make HFC into the top six. I would say it's going to be sixth position. I don't want to make my hopes up because it's a transition period. I want to be six, seven, eight. Any of these positions, HFC is fine. So top six, top five, let's say. First would be, I would say, ATK Mohan Bagan. I mean, they have made very huge signings. Of course, every season that's what everyone thinks because of their signings. And then second Actually, position. just to cut here, not ATK Mohan Bagan, Mohan Bagan Super Gents. Oh, my bad, my bad, my bad. Yeah, okay. My bad. More my super dance. Yes, yes. It's just habituated. Uh,
So yes, Mohan Bagan Super Giants top first position, then second, third, four, five. I don't want to put the rankings. I just want to say the clubs' names. It will be the next 2 to 5 would be KBFC might come in one, MCFC at Mumbai City. Then East Bengal, I surely feel they'll be giving a tough fight, and Northeast. Northeast. I believe that Northeast is going to be a very good team this season. So yeah, one, two, three, four, fifth. Let's say, um, and I would say, I'm not sure about the other team. We could also believe in Odisha. I mean, Lovera is there, so Yeah, let's see what's going to happen. So yeah, I mean, I'm sorry, I'm not coming into you guys because I also believe Gugan told me once you are also in a transition period and all, losing your players and all. It's a very important season for both of our clubs. I hope we just come up in middle table or try as best as possible for the top six for sure. I want to see Chennai versus Hyderabad playoffs, one game. Sure. yeah, Will Yes, happen we in we near hope future. so. Will it happen in never near happened. future. So very It will interesting. happen. It will happen. And one more question is like thoughts on your new coach. Rather than the new coach, I would say the new coaching setup which you have, it's a club mentions. So how do you think about that? And can they continue Manolo's legacy? Hmm. I would say yes, but it depends on what you call legacy. You know, Manolo's legacy mainly would be not just winning the ISL trophy, it's also about the players he developed, the young players he brought in and developed. He groomed Danu, then Akash Mishra, then you have Ravi, then you have Ashish Rai. Everyone has developed under him. Yasir, then Sana Singh. He wasn't exactly a young player, but still he has developed a lot. And Nimdorji again. He brought in a lot of And Katimani, players I would and say. yes, Katimani, that's the biggest development I would say. If not Yeah, him, we wouldn't have the trophy today, hands down. Without him, it was impossible. So yeah, everything he did was the development of players. I would say Connor Nestor and Tamboy seem to have worked with players of all ages and from everywhere else over the country. And Thamba especially worked with players from Northeast mainly, and he knows every top Northeast player who is playing in India today. He has met them 10 years ago or 5 years ago or any time in his career. And Conor Nest especially has a very good experience with young players, grooming them and all. Because when there was rumor about him joining, I stayed up late night and I read all the articles and heard a few podcasts and all. And he did develop a lot of young players back in his team in Cambodia. So yes, it's a very important thing. I would say this would continue, but not as much effort you would see in this first year or second year. It would take some time, and I believe Connor Nestor was signed for the long term, and Thamba Sinto was also bought in so that it can help in long term, not just for the next 2 years, but more than that. So yes, I'm looking forward to Sajad Hussain, then Ramluchunga, then Lalchunga Chante, and a few other players who might make a huge impact. So yes. yeah. And another question is like similar to the coaching setup, but an important point he has asked is whether the two big coaches will have any conflict in the team and their Mm. cooperation. Like it happens like when you have an Indian coach Yeah. and then other coach is there. So what are your thoughts? I would say generally it should be because that's what we are taught management 101 when you have two people at the having same role or something similar it surely will have clashes, but I don't know if something like that's happening and all, and I don't think something like that will also happen in the future because uh, I believe it's more like how you analyze, right? Colin Nestor comes in with a different set of experience than Tamboy. Tamboy might help more with the young players and young Indian players, especially, and Connor might help with the gelling of foreign players together with the Indian players and all tactics. So I guess yes, Tamboy is more you can say the roles are intersected, but at the end of the day, I don't think it's going to clash because I believe it's as the word is out everywhere. Once Conor Nestor gets his AFC license and all, I think next season it would be different. AFC Pro after he gets UFA Pro license, not AFC.
Next year it would be different. So let's see till then what happens. Till now, I don't think something like that's happening. As of I didn't observe it, or even I don't really know. And as far as I've observed, nothing like that is happening. So there wouldn't be exactly conflicts. Of course, a few things like depending on which player to improve will surely happen when you see any team, any place. But I don't think that's nothing to be concerned about if something like that is happening because HFC is performing well and the gameplay has changed. As I said, it's more concentrated to the middle rather than on the wings, and we do have good fullbacks also. So let's see what's going to happen. And before going into the next thing, there's one more question like thoughts on the loss of players like Akash Mishra, Rohit Dano, and Nazari. Will it be a main concern? You have Hmm. mentioned that you have bought in good replacements, but do you think Yes. can these replacements perform their levels in the first season as well? Hmm. So I would say Akash Mishra replacement, Akash Mishra leaving the club is a huge deal, and everyone else is probably replaceable because see, Rohit Danu is a good winger, a good attacking player, but still, he is replaceable. Unlike Akash Mishra and Halicharan Narzade last season, his performance went a little down. He had injuries and all as it was coming to the end of the season. He wasn't exactly as he was in the past in the previous seasons, in the ISL season where we won trophy or previous season that. So I would say yes, the signings have been perfect. Markan Chote is a good player, and then you have Abdul Rabi already instead of Rohit Danu. You have Yasser on the wings. Then you have Ram Luchunga. I believe Ram Luchunga is still, a player who hasn't really shown what he is. Though the ISL ecosystem, he would surely make a huge impact because at Trinity, God, he was a beast. Such a young player, and the way he runs and his and his crosses, everything is really good. I mean, I've already seen his Olympic goal in Durand Cup and his performances at Durand Cup. So and that too, it was without having Vignesh Dakshinamurti as a fullback Yeah, and other support, without foreign player support and everything. So I guess he's surely going to be a very big, useful talent for us this season. And we haven't also seen Silo play. So yes, we have gotten very good replacements. And coming to Akash Mishra, I would say he's irreplaceable. But again, we do have Ignesh Dakshinamurti. For me, he's like the second best left back in the country today. So yeah. yeah, okay. So then it brings us to the point. What do you think will be the starting 11 for tomorrow's game? Hyderabad FC's Mhm. starting 11. So it will obviously be that Gurmeet Singh because Katimani is injured and Tamboy Shinto said that he will be back in the next 2 weeks, hopefully. So, so coming to defense, I would say left back Vignesh, then again Sana and Osvaldo Alanis, then right back as Pujari. Sana or Nim, it depends. Then coming to defensive midfield, obviously Hitesh Sharma and Joao Victor. And coming to attack, so Mohammad Yasser on the right, and then in the center it can be 1, 2, 3, 4. Center, it's a question. Penana? It can be Pete, but again, I'm thinking Knowles will play. So Knowles as a second striker, and on the left we can have Markan Chote, and center forward Jonathan Moya. It depends, if he can be a substitute, then the whole attacking midfield will change again. So yeah, but this is what I'm guessing. This is what I feel like would be a very good formation tomorrow. Yeah, sure. And so that's what Satya thinks would be the Hyderabad lineup. And we would say, we are unsure about our lineup because it has been a 3-5-2 in the friendlies of different formation Mm. in the recently played friendlies against Gokula. And what usually Owen Coyle plays as a 4-4-2 or a classic 4-2-3-1 line. Mm. But we'll see how Chennaiyin is playing. And yeah, like find questions like what's your predictions for tomorrow's game? Both teams coming into the game Mm. without win. If I'm not wrong, 0 points on the board for both the teams. So what are your predictions? Mm. I would say
3-2 HFC win. I strongly believe we will concede goals and also score goals. Moya would be a very big change tomorrow. So yeah, he will be the change. So Gugan bro, like what's your prediction for tomorrow? Same 3-2 as CFC. So like yeah, everybody wants to see goals because both the teams have struggled in front of goals, and I would say maybe a 2-1 Chennaiyin FC win. I would say maybe a change in formation could strengthen up a bit defensively, but we would still concede goals. That's what I think. And Satya bro, like, is there anything final points you would like to add? You know, we have spoke for half an hour, but it doesn't seem like half an hour. So is there anything final points you would Yeah. want to add? I don't really have final points, but all I can say is, if possible, I hope more Chennaiyin fans also come to Hyderabad for away games and more Hyderabad fans go to Chennai for away games. It truly is a different experience. I can't guarantee the same experience for you guys like in Hyderabad, but for me and for all the other fans from Deccan region or anywhere else, they surely did enjoy Chennai away game. It was an amazing experience. I would ask all the Chennai fans to also come back, like come to Hyderabad, watch the game. It would be amazing. Yeah, so like we hope so because uh, obviously this time we couldn't come, but we try to come next time as you have mentioned. And Some fans are so coming. Satya, Some fans, I think some 10-20 fans, I think they are traveling. Let's see. They So will yeah, come with the win. I hope I meet them because last time I couldn't meet Gugan when I went to Yes. Chennai. Yeah, we couldn't meet. And all the other people from IFTWC also were not in Chennai back then, so I couldn't exactly meet anyone. But I did have an amazing experience. so I think That's that's all. all. I I think, think. and thank you, Satya, for joining us and giving your thoughts. And we hope to have you in the reverse picture as well in the second Yeah. part of the season. And we hope Mm. both the teams are in a better position than what they are right Yes, now. yes, So thank yes, you. yes. Thank Thanks a you. lot Thank for you, Satya inviting bro. me. Thanks a Thank lot you. for Thank you. inviting me, Sam and Gugan. It's Yes. been a pleasure talking to you guys. So hopefully we'll be in a better position for the away game, for the next game. So yeah, Uh, see you and soon. please share this link to our HFC fans. Yes, I already did share everything before coming here, so I hope a few people all did watch the stream. So yeah, see you guys Thank, later. Thanks for thank inviting you, me. bro. Thank you, bro. Thank Thank you. you. Thank you. Yeah, bro. Okay, guys, நம்ம கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் தமிழ்ல. அதான் like ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சத்யா ப்ரோட ஒரு தாட்ஸ் கேட்டோம் நம்ம ஹைதராபாத் எஃப்சி பத்தி அண்ட் எல்லாமே சொல்லியிருந்தவர் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம பேசுவோம், நம்ம இப்ப சென்னை எஃப்சி பத்தி பேசுவோம். அதுக்கு முன்னாடி சத்யா ப்ரோட லிங்க் இருக்கு, ட்விட்டர் லிங்க் இருக்கு. ஒரு 98 ஸ்டாப்பேஜ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ட்விட்டர்ல 98 ஸ்டாப்பேஜ் பத்தி அதோட ஒரு கவரேஜ் லைக் ஒரு எப்படி சொல்றது கண்டென்ட் ரைட்டரா இருக்காரு அதுல. ஸோ பாருங்க அண்ட் அவர் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஹைதராபாத் எஃப்சி கண்டென்ட் வேணும். சோ இப்போ நம்ம பேசுவோம், நம்ம ப்ரிவ்யூ பத்தி பேசுவோம் அண்ட் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேன்ஸ் ஓவன் கையில் வந்து என்ன பேசுறான்னு நான் சொல்லிடுறேன். நீங்க பேசுங்க, நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் பாக்குறேன். அதான் லைக் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபேன்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலி ஃபேன்ஸ் அலோவ் பண்ணலாம் தான் இருந்தோம், பட் ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்துட்டு அவர் வந்ததுனால வந்துட்டு அலோவ் பண்ண ஒரு இதுக்கப்புறம் ஃபேன்ஸ் அலோவ் பண்ணா இன்னொரு 1.5 hours டோட்டல் ஷோ வந்துட்டு ஒரு 2 hours 2.5 hours போயிடும். ஸோ நம்ம மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே ரிவ்யூ ஷோல கண்டிப்பா ஃபேன்ஸ் வச்சுக்கலாம். அண்ட் அதுக்குள்ள கோகுல் ப்ரோன் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நம்ம இப்ப நீங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்டிருப்பீங்க ஹைதராபாத் எஃப்சியோட இதை பத்தி. கோகுல் ப்ரோ வந்துட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஹைதராபாத் எஃப்சியோட லாஸ்ட் 2 games பத்தி. அவர் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி ஒரு லைனப் சொல்லி கொடுத்துருந்தாரு. ஒரு நிமிஷம் அதை ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கோகுல் ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஹைதராபாத் எஃப்சியோட சீசன் எப்படி போயிருக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஹாய் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹைதராபாத் பற்றி பார்க்கணும்னா வந்து நம்மளும் ஹைதராபாத்தும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆஸ் பர் த பெர்ஃபார்மன்ஸும் வச்சுக்கிட்டோம், ஃபார்மேஷனாகவும் இருக்கட்டும், அவங்க விளையாடுறதா இருக்கட்டும், மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளும் அவங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஹைதராபாத் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா, ஸோ இப்போ இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச், அதாவது ஈஸ்ட் பெங்கால் கூட ஆடின மேட்ச்ல வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண லைனப்.
அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்க்கு வந்து சனா சிங் வந்து நாட் அவைலபிள். ஸோ அவர் இல்லாதனால வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா செட் பண்ண முடியல. ஜோ விக்டர் வந்து சென்டர் பேக் ஆடினாரு. ஸோ வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆனாங்க. டிஃபெண்டிங் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்பட்டாங்க. ஆப்வியஸா 2 கோல்ஸ் வாங்கி தோத்தாங்க. அதே மாதிரி வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து என்ன தெரிஞ்சதுன்னா வந்து பிலிப்பும் நம்ம கோனர்ஷில்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி லோன்லி ஸ்ட்ரைக்கரா விளையாண்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் விளையாண்டாங்க. பட் வந்து அவங்களால வந்து சென்டரா வந்து ஆட முடியல. நிறைய விங்ஸுக்கு ஓடிட்டே இருந்தாங்க. பிலிப்பும் அதான் பண்ணாரு. அந்த டைம்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா வந்து ஆப்வியஸா நம்ம ஒரு இந்தியன் ஸ்ட்ரைக்கர் ஒருத்தர் ஆரன் டிசில்வான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஹைதராபாத் வந்து சப்ஸ்டியூட்டா வந்து இறக்குனாங்க. ஹி டிட் வெரி வெல், நல்லா விளையாண்டாரு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க, அவங்க செகண்ட் மேட்ச்ல வந்து ஜேஎஃப்சி கூட ஆடுறப்ப ஆரன் டிசில்வாவை வந்து ஸ்ட்ரைக்கரா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பிலிப்பை வந்து ரைட் விங்க்கு புஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அட்டாக்ல நல்லா விளையாண்டாங்க. அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ்ல வந்து சனா வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க டிஃபென்ஸும் ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளா இருந்துச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியில வந்து ஒரு கோல் விட்டாங்க தவிர மோஸ்ட்லி அவங்க டிஃபென்ஸ் வந்து பேக்டா இருந்துச்சு. கேம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க விளையாடுற வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு டைரக்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்பால் தான். அவங்க பெருசா வந்து பொசிஷன் கீப் பண்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியல. மனோலோ மார்க்கஸ் இருந்தப்ப வந்து ஒரு பக்காவான ஒரு டீம் இருந்துச்சு. அந்த ஒரு பிலாசபிக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பானிஷ் கல்ச்சர் டிக்கி டாக்கா மாதிரி நிறைய பாசிங் கேம் இருந்துச்சு, நிறைய பண்ணாங்க. பட் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்ப இருக்க டீம் வந்து மோஸ்ட்லி பொசிஷனை வந்து எடுத்துக்கிறது இல்லை, பொசிஷன் வச்சு விளையாடுறது கிடையாது. அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கிடைக்கிற பாலை வந்து நிறைய மேல புஷ் பண்ணி கோல்ஸ்க்கு ட்ரை பண்றாங்க. அது மட்டும் ஆப்வியஸா ட்ரை பண்றாங்க. நம்ம என்ன பண்றோமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் அவங்களும் விளையாண்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் சென்னை எஃப்சிக்கும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. நம்மளோட 3-4-1-2 வந்து, அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ல யூஸ் பண்ண 3-4-1-2 திரும்பியும் ஹைதராபாத் கூட வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாருன்னா மேபி வி கேன் சக்சீட். ஏன்னா இந்த 4-2-3-1 சிஸ்டத்துக்கு 3-4-1-2 இருக்கும்போது வந்து நம்ம நிறைய ப்ரெஷர் போடலாம். அதுவும் அவங்களோட வீக்கஸ்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நிம்டார்ஜி, அந்த நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு, அவங்களோட ரைட் சைடு, அந்த நிம்டார்ஜி இருக்க சைடு வந்து அவங்களோட கொஞ்சம் ஒரு மைனஸான சைடு. அந்த இடத்துல வந்து நிறைய ப்ரெஷர் போட்டோம்னா நிம்டார்ஜி வில் மேக் மெனி மிஸ்டேக்ஸ். நிறைய மிஸ்டேக் பண்றாரு நிம்டார்ஜி. ஸோ அதை கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கணும். பட் அந்த ஏரியால வந்து அவங்களோட ஃபாரின் சென்டர் பேக் அந்த மெக்சிகன் ஆஸ்வால்டோன்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. ஸோ மேபி அவரை வந்து ஸ்டார்டிங் லைன் கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாத்திக் பாட்ல வந்து சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ மேபி ஆஸ்வால்டோ வந்தா அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகலாம். பட் சப்போஸ் நிம்டார்ஜி ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா நிம்டார்ஜி மேக்கிங் மெனி மிஸ்டேக்ஸ், அந்த இடத்துல நம்ம அட்டாக் பண்ணோம்னா we can score many goals. ஸோ ரஹீம் அலிக்கும் நிம்டார்ஜிக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிளாஷ் எதிர்பார்க்கலாம். அந்த சைட்ல நல்லா இருக்கும். நம்ம வந்து அந்த 3-4-1-2 ட்ரை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச். சொன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் ஆப்பனன்ஸ்க்கு எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக வந்து ஹைதராபாத் மாதிரி நம்ம லெவலுக்கு இருக்க ஒரு டீம் கூட வந்து நம்ம இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல பூஸ்டப்பா இருக்கும். பிளேயர்ஸ் நல்லா விளையாடுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இவ்வளவுதான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க பெருசா வந்து இனோவேட்டிவ் தான் ஆடல. அதாவது மனோலோ மார்க்கஸ் கோச் பண்ற ஒரு ஹைதராபாத்னா நிறைய அவங்க டீகோடிங் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஏன்னா ஒரு லேயரிங் இருக்கும், அவங்க பிளேல வந்து ஒரு லேயரிங் இருக்கும். அந்த மாதிரி பெருசா எந்த ஒரு லேயர்ஸும் இல்லை இந்த ஹைதராபாத் பொறுத்த வரைக்கும். ரொம்ப டைரக்டா தான் இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பிராண்ட் ஆஃப் ஃபுட்பாலை வந்து ப்ராப்பரா ஆடி நிறைய ப்ரெஷர் போட்டாலே நம்மளால வந்து ஈஸியா ஹைதராபாத்துக்கு ஆப்போசிட் நிறைய கோல் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளோட டிஃபென்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஏன்னா யாசிர் வந்து வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் பிளேயர். யாசிரோட த்ரூ பாசஸ், ஏன்னா நவுல்ஸ் வந்து லெஃப்ட் விங்ல ஆடுறாரு. அவர் வந்து நல்லா பேஸ் இருக்கு. மோஸ்ட்லி என்ன நடக்குதுன்னா மிட்ஃபீல்ட்ல வந்து நம்ம யாசிர் பாலை வாங்கி நோலஸ் இருக்கு அந்த லெஃப்ட் சைட்ல தான் வந்து நிறைய த்ரூ பால்ஸ் வாங்கி போடுறாரு. ஸோ அந்த த்ரூ பால்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணும். ஏன்னா அவங்க என்னதான் நம்ம லெவல்ல இருந்தாலும் அவங்க அட்டாக் பண்ற ஸ்டாப் பண்றது கிடையாது. அவங்க அட்டாக்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. மோஸ்ட்லி அவங்களோட ஃப்ரீ கிக்ஸ் எங்க கிடைச்சாலுமே வந்து ஜோ விக்டர் இருக்காரு, நவுல்ஸ் இருக்காரு, யாசிர், 3 பேருமே ஃப்ரீ கிக் டேக்கர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்காங்க. அவங்க ஃப்ரீ கிக்ஸ் அடிக்கிறது பார்த்தா மோஸ்ட்லி டைரக்ட் ஃப்ரீ கிக்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம சமீர் மித்ராக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து இது ஒரு பெரிய டஃப்பான கேமா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய சேவ்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். முக்கியமா நம்ம ஃபவுல்ஸ் பண்ணாம தடுக்கணும். ஏன்னா ஃப்ரீ கிக் வந்தாலே வந்து அவங்க ஃப்ரீ கிக்ல வந்து நிறைய டேஞ்சரஸ் அட்டாக்ஸ் நிறைய கிரியேட் பண்றாங்க, நிறைய சான்சஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம
பவுல்ஸ் கொடுக்காம ஆடினோம்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளோட கேம்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மோஸ்ட்லா சொல்லிட்டேன். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ, நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஓவன் காயில் வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன சொன்னாருன்னு அப்படியே கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லிடுறேன். ஓவன் காயில் வந்து எப்பயுமே என்ன பிலீவ் பண்ணுவார்னா, அவர் சொன்னது நான் என்ன அவர் சொல்றேன்னா சொல்றேன், நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுவேன்னா, ஒரு டீம் வந்து எப்போ வந்து எவ்வளோ அதிகமா ஒரே ஒரு டீமா விளையாடுறாங்களோ விளையாட தான் அந்த டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கேம்லேயே வந்து அது நடக்காது. மோர் வி பிளே டுகெதர் வி வின் டுகெதர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதனால இந்த இன்னும் போக போக வர மேட்சஸ்ல தெரியும் டீம்ஸ் வந்து எப்படி விளையாடுவாங்க பாருங்க, ஏன்னா நாங்கள் இப்போதான் ஜெல் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. இந்த பிரேக் வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் ஆச்சு எனக்கு. இந்த பிரேக்ல வந்து நாங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம். ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்லிஸ் ஆனோம். அந்த 2 ஃப்ரெண்ட்லிஸ்ல நாங்கள் ஜெயிச்சதுனால பிளேயர்ஸ் எல்லாமே கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க. ஒரு பிலீஃப் அவங்ககிட்ட ஒரு பிலீஃப் இருக்கு, நம்மளால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவர் வந்து சொன்னதுல இந்த மெயின் விஷயம்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ்ல விளையாண்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார். நாமளே இப்போ ஃப்ரெண்ட்லிஸ்ல பார்க்கும்போது அவர் ஒரு மேட்ச் ஃபுல்லா ஒரே ஃபார்மேஷன் ஆடல. ஃபர்ஸ்ட் 3-5-2 ஸ்டார்ட் பண்றாரு. ஒரு 2-3 கோல்ஸ் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் 4-4-2 ஆர் 4-2-3-1 அந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் வந்து அவர் மாறிடுறாரு. ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு அவர் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காருன்னு தெரியல. நாளைக்கு மேட்ச்ல அவர் 3-5-2 கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தா 3-5-2 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் அப்புறம் அதே தான் சொல்லியிருக்காரு, சென்னையின் எஃப்சி வந்து எப்பயுமே ஒரு யங் டேலண்ட்ஸை வந்து கொண்டு வரதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. நம்ம ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சாங் தேவா இருக்கட்டும், விஷால் கைத்தா இருக்கட்டும், தாப்பாவா இருக்கட்டும், எல்லாருமே ஒரு யங்ஸ்டர்ஸா தான் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு கிளப் லெஜெண்ட் மாதிரி போயிருக்காங்க. ஸோ இப்பயும் அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். இப்பயும் நாங்க வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் உருவாக்கிட்டு தான் இருக்கோம். சென்னையின் இஸ் நோன் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெட்டிங் பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. பக்கத்துல ஆயுஷ் அதிகாரியும் தான் இருந்தாரு. ஆயுஷ் அதிகாரி தான் இப்போதைக்கு நெக்ஸ்ட். அவர் வந்து ஜித்தேஸ்வர எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு. அவர் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்னாலே அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொண்டு வரது வந்து ஆயுஷ் அதிகாரின்னு தான் நேம கொண்டு வர்றாரு. அவர் ஜித்தேஸ்வர என்ன நினைச்சிருக்காருன்னு தெரியல. பட் ஆயுஷ் அதிகாரி வில் பி தி நெக்ஸ்ட் பிக் திங் இன் சென்னை எஃப்சி. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயுஷ் அதிகாரி பிரைஸ் பண்ணி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. ஸோ பார்ப்போம், அது ஜித்தேஸ்வர் ஆயுஷ் அதிகாரி மேல கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டா இருக்காரு அப்படின்னு தோணுது. அப்புறம் ஆயுஷ் அதிகாரி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, சின்ஸ் ஐ ஹவ் ஜாயின் த கிளப் I have a lot of belief in the team and its project and the system. அதான் அவர் எப்பயுமே அவருக்கு வந்து ஓவன் காயில் வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா. ஏன்னா ஓவன் காயில் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய வேலை வாங்குவாரு. அதனால எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஓவன் காயில் கீழே ஒர்க் பண்றது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த கிளப் சைன் பண்ணோடனே அவங்க கிட்ட இந்த பிலீஃப் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. எல்லாருமே நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் வர மேட்சஸ்ல கண்டிப்பா என்னோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை வெளிப்படுத்துவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயுஷ் அதிகாரி சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. இன்ஜுரி அப்டேட் வந்து நின்தாய் மட்டும் மிஸ் பண்றாரு, மீதி எல்லாருமே ஆடுறாங்க. அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பத்தி சொல்லணும். முக்கியமா கிறிஸ்டியன் பட்டாஷா வந்து திருப்பி வந்துட்டாரு, அவைலபிள் செலக்ஷனுக்கு வந்துட்டாரு. ஸோ அது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் நமக்கு அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா என்னன்னா 2 ஃப்ரெண்ட்லிஸ் ஆடல, அவ்வளோக்கு அதிகமா ட்ரெயின் பண்ணல. ஒரு 2 to 3 டேஸா தான் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் இட்ஸ் ஓகே, பாப்போம். செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்தா கூட நல்லதுதான். அதான். அண்ட் எம்எஸ்டி கிரவுண்ட் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அபவுட் கோகுலம் கேரளா எஃப்சி ஒரு தாட்ஸ்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்லில வந்துட்டு கோகுலம் கேரளா ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஆடல. எனக்கு தெரிஞ்சு ரிசர்வ் டீம் ஆடின மாதிரி தான் இருந்துச்சு. போட்டோஸ் வந்து இதை பார்த்தா எல்லாம் வந்துட்டு லைக் ரிசர்வ் டீம்ஸ் தான். பட் ஃபர்ஸ்ட் டீம் இல்லாம சப்ஸ்டியூட் பிளேயர்ஸ் வச்சு ஆடின மாதிரி இருந்துச்சு. அதை பத்தி கன்ஃபார்ம் நியூஸ் எதுவும் வரல. அண்ட் இன்ஜுரி அப்டேட் கேட்டிருக்கீங்க, அதை பத்தி ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு குகன் ப்ரோ. ஏற்கனவே சொன்ன கிறிஸ்டியன் பட்டாஷு ஆடுவாரான்னு தெரியல. பட் ஹீஸ் ட்ரைனிங். நீங்க இன்னைக்கு விட்ட ட்ரைனிங் பிக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் பட்டாஷு இருக்காரு இதுல. ஸோ பார்ப்போம். கண்டிப்பா இருப்பாரு. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதான் லைக் ஏற்கனவே கோகுல் ப்ரோ மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஃபார்மேஷன் 3-5-2 ஒரு நியூ ஃபார்மேஷனோட போறோம். அதான் வந்துட்டு ஒரு பிக்கஸ்ட் டாக்கிங் பாயிண்டா இருக்கும் நாளைக்கு நம்ம கேமுக்கு. ஸோ என்ன லைக் நீங்க கோகுல் ப்ரோ சொல்லியிருந்தீங்க, சாமிக் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி தேவ்ஜித் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். ஏன்னா 2 ஃப்ரெண்ட்லிலுமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 60 மினிட்ஸ் தேவ்ஜித் தான் ஆடினார். 2 ஃப்ரெண்ட்லிலுமே ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஆடும்போது தேவ்ஜித் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லில சாமிக் அவைலபிளா இல்ல. பட் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்லில சாமிக் அவைலபிளா இருக்கும் போதும் ஓவன் காயில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஆடும்போது தேவ்ஜித் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாரு. குகன் ப்ரோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா நாளைக்கு?
எனக்கு தெரிஞ்சு ஷமிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். ஒரு பட் தேவ்ஜித்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஷமிக் தான் பெட்டர். பட் ஆனால் ஷமிக் வந்து ஆல்ரெடி அவர் வந்து போன மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி மேட்ச்சும் ஆக்சுவலி இன்ஜுரியில தான் இருந்தார். இன்ஜுரியிலேருந்து ஒரு 2 நாள் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் போன மேட்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லிக்கு வந்து அவர் ரெஸ்ட் தான் விட்டுருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லிக்கு வந்து அவருக்கு இன்ஜுரி எதுவுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லி வந்து ரெஸ்ட் தான் பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியுமே கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செகண்ட் ஹாஃப்ல கொண்டு வந்தாங்க. கண்டிப்பா ஷமிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் தேவ்ஜித் வந்து பழைய தேவ்ஜித்தா இருந்தா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க தான் சொல்லுவேன். பட் இப்ப எப்படி இருக்காருன்னு தெரியல. ஷமிக்கை விட தேவ்ஜித் வந்து ஃப்ரீ கிக்ஸ்ல ரொம்ப வல்னரபிள். அவர் ஃப்ரீ கிக்ஸ் வந்து அவ்வளோக்கும் சேவ் பண்ணி நான் பார்த்தேன். ஷமிக் வந்து ஃப்ரீ கிக்ஸ்லாம் நல்லா சேவ் பண்ணுவார். ஷமிக் கிட்ட என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா, அவர் வர பாலை வந்து பஞ்ச் பண்ணாருன்னா பாக்ஸ் அவுட்டு வெளியே போயிடணும். ஆப்போனன்ட்ஸ் கிட்ட அவர் பஞ்ச் பண்ணிடுறாரு. அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கிட்டா போதும். அது கொஞ்சம் டெசிஷன் மேக்கிங்ஸ், எப்போ முன்னாடி வரணும், எப்போ அங்கேயே இருக்கணும், கோல் போஸ்ட் கிட்டே, அதை மட்டும் கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டாருன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பட் அதான் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் ஒரு ஃபாரின் கோல் கீப்பர் கோச் தான் நல்லா இருந்திருக்குமோன்னு தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஃபாரின் கோல் கீப்பர் கோச் தான் நல்லா இருக்கும். எப்படி பஞ்ச் பண்ணணும், எப்போ வெளியே போகணும், எப்போ உள்ளாரே இருக்கணும், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் மட்டும் நல்லா இருக்கும். மேபி அதுல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கலாம் டீம். மத்தபடி ஷமிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். நீங்க அங்க மென்ஷன் பண்ண பாயிண்ட்லாம் லைக் ஜம்ஷெட்பூர் எஃப்சில கூட ஓவன் கோயில் ஃபர்ஸ்ட் போயிருந்த போது கோல் கீப்பிங் கோச் வேற. எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் சீசனுக்கு அவர் மாத்தினாரு. நார்த் ஈஸ்ட் எஃப்சியோட கோல் கீப்பிங் கோச் கொண்டு வந்தார். ஸோ மேபி இப்போ ஓவன் கோயில் ஃபீல்ஸ் மாத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா மாத்துவாரு. அண்ட் கோகுல் ப்ரோ, நீங்களும் ஷமிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா ஷமிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா வந்து தேவ்ஜித் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியில் ஆடினாலும் மோஸ்ட்லி நம்மளோட ஃபியூச்சர் வந்து ஷமிக் தான் வந்து நம்ம நிறைய சான்ஸ் கொடுத்து டெவலப் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பெட்டர் ஷமிக் ஸ்டார்ட் பண்ணாதான். ஷமிக் வந்து அந்த ஹைட் இருக்கு. முக்கியமான அட்வான்டேஜ் வந்து ஷமிக்கும் தேவ்ஜித்துக்கும் என்ன சொல்லலாம், ஷமிக் வந்து ஹைட் இருக்கு, அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு. பட் வந்து அதை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. அவரை புஷ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் கோச் இல்லை. அதுதான் வந்து நம்ம குகனும் சொன்னாரு. ஏன்னா மோகன் பகான் மேட்ச்ல வந்து குகன் இமாஸ் எல்லாம் போனப்ப வந்து அவங்க பார்த்தா அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாங்க. மோகன் பகானோட கோல் கீப்பிங் கோச்சுக்கும் நம்ம கோல் கீப்பிங் கோச்சுக்கும் அந்த ட்ரைனிங் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவா பார்த்தாங்க. ஏன்னா விஷால் கேத் நம்ம கிட்ட இருந்தப்ப எப்படி இருந்தாரு, இப்ப அங்க போய் மோகன் பகான் எப்படி இருக்காருங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு 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 அமெச்சூர் கோல் கீப்பரை ஒரு ப்ரோ லெவலுக்கு மாற்றணும்னா அந்த ஒரு கோச்சினாலதான் முடியும். அந்த கோச் கொடுக்குற இன்டென்சிட்டினாலதான் வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஷமிக் பெருசா டைவ் அடிச்சு நான் பார்க்கல. ஒரு 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 ப்ரோ கோல் கீப்பர் ஷுட் டைவ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல நின்று இருக்கீங்க, செகண்ட் போஸ்ட்டுக்கு பால் போகுதுன்னா தே ஷுட் மேக் அக்ரோபேட்டிக் டைவ் டு சேவ் தட். எனக்கு தெரிஞ்ச மோஸ்ட்லி அவரு ஷமிக் வந்து கையும் காலையும் நீட்டுறாரு தவிர பெருசா வந்து அவரு டைவிங் பண்றது கிடையாது. மோஸ்ட்லி பாலை கேட்ச் பண்ணி ஹோல்ட் பண்றது கிடையாது. நிறைய அவரு அந்த கொஞ்சம் அமெச்சூரிஷா இருக்காரு. அதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிட்டாருன்னா மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவாரு. ஸோ ஃபியூச்சர்ல தான் தெரியும். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஷமிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆப்வியஸா. ஏன்னா ஹைதராபாத் தான் விளையாடுறோம். மோஸ்ட்லி நம்ம ஷமிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும், வேற எதுவும் வாய்ப்பு இல்லை. அண்ட் அப்படியே நம்ம ஒரு டிஃபென்ஸ்க்கு வரும். நம்ம வந்துட்டு லைக் 1 மினிட் பேசுங்க. ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லிலுமே ஓகே, ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லிலுமே பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட் வாஸ் லசார் சிர்கோவிச், பிகாஷ் யும்னம் அண்ட் ரயன் எட்வர்ட்ஸ் பேக் த்ரீ. ஸோ நாளைக்கு எப்படி போவீங்க நீங்க? பிகாஸ் இப்போ பட்டாஷோ வந்துட்டாருன்னா லாசார் சிர்கோவிச் இடம் இருக்கா இல்லையான்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க். பட் அட் த சேம் டைம் நீங்க லாசார் சிர்கோவிச்சை தூக்கிட்டீங்கன்னா யாரை தேர்ட் சென்டர் பேக்கா ஆடுவீங்க அப்படின்றது இன்னொரு கொஸ்டின் மார்க். ஸோ வாட் வில் பி யுவர் பேக் த்ரீ டுமாரோ? ஆப்வியஸா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கிருஷ்ணன் பட்டாச்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா வந்து அவருக்கு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் இல்லை. ஸோ மேபி அவர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோகுலம் கேரளாவோட ஃப்ரெண்ட்லியே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நடந்துச்சுன்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 65 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம கோச் வந்து 3-4-1-2 விளையாண்டாரு. 3-4-1-2ல வந்து லாசர் சிர்கோவிச், ரயன் எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் பிகாஷ் யும்னம் இவங்க 3 பேரும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் அந்த 65 மினிட்ஸ் தாண்டினதும், அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தாண்டினதும் அதுக்கு அடுத்து வந்து லாசர் சிர்கோவிச்சோட ஸ்டாமினா குறையுது. அவர் மிஸ்டேக்ஸ் பண்றாரு, 2 கோல் விடுறாங்க. அப்போ உடனே என்ன பண்ணிடுறாரு, லாசரை தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு மிட்ஃபீல்டரை கொண்டு வந்து அப்ப அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து 3-5-2 4-4-2 மாறுது. ஸோ ஆப்வியஸா நம்ம இதை நோட் பண்ணுவோம். சாலிடா வந்து ஒரு 90 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஓன் காயில் 3-4-1-2 ஆடுவாராங்கிறது கண்டிப்பா ஆட போறது கிடையாது. அவரை பொறுத்த வரைக்கும்
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்பனன்ஸோட ப்ரெஷரை டேக்கிள் பண்றதுக்கு ஹி இஸ் யூசிங் 3-4-1-2, அதாவது த்ரீ சென்டர் பேக் ஃபார்மேஷனை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்கிற ப்ரெஷரை வந்து கவுண்டர் பண்ணி ஒரு காமான கேமை கொண்டு போய் கோல்ஸும் ஸ்கோர் பண்ணுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல கோல் ஸ்கோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப் வரும்போது சப்ஸ் கொண்டு வந்து அந்த 3-4-1-2 ஃபார்மேஷனை 4-4-2 மாத்தி அங்க வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை கொண்டு வர. ஏன்னா லாசா சிர்கோவிச் cannot play full 90 minutes. அது நமக்கு ஆப்வியஸா தெரியும். அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்டாமினா கிடையாது, அவருக்கு அந்த பேஸ் கிடையாது. ரைன் எட்வர்ட்ஸும் கம்மி தான். பட் ரைன் எட்வர்ட்ஸ் வந்து அந்த டிஃபெண்டிங் குவாலிட்டிஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு புள்ளி தரமா இருக்காரு. அதனால அவர் வந்து இருப்பாரு. பட் டிஃபெண்டிங்லயும் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸும் இருக்கு. ஸோ லாஸ்டா சிர்கோவிச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் விளையாடுவாரு. பட் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து அவரை வந்து சப் பண்ணி தான் ஆவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து லாஸ்டா சிர்கோவிச்சுக்கு பதிலாக நம்ம பட்டாஷோ வந்து அது 4-4-2 மாறும். இதுதான் நடக்க போகுது. சப்போஸ் 3-4-1 ஸ்டார்ட் பண்ணா அதான் நடக்கும். அதான். அண்ட் ஏற்கனவே ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்துட்டு ஹூ வில் ஸ்டார்ட் அட் ரைட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார். ஐ திங்க் யூ மென்ஷன் லைக் ரைட் சைட் ஆஃப் த பேக் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்னு கேட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி பிகாஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். ரைட் சைட்ல, லெஃப்ட் சைட்ல சிர்கோவிச் ஆர் எட்வர்ட், சென்ட்ரலையும் அதே லெஃப்ட் சைட் சென்டர் மாறுவாங்க, ரைட் சைட்ல மேபி பிகாஸ். அண்ட் இப்போ கமிங் ஆன் டு மிட்ஃபீல்ட், கோகுல் ப்ரோ. ஸோ மிட்ஃபீல்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் ஏற்கனவே பேசின மாதிரி பட்டாஷ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்காரு. பட் ஃப்ரெண்ட்லிஸ்ட்ல வாட் யூ வென்ட் வித் இஸ் ஆயுஷ் அதிகாரி அண்ட் ஜித்தேஷ்வர் அண்ட் ரஃபா ஒரு மிட்ஃபீல்ட் 3. அண்ட் லெஃப்ட் விங் பேக் ஆர் லெஃப்ட் மிட்ஃபீல்டர் ஆர் ரைட் விங் பேக் ஆர் ரைட் மிட்ஃபீல்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆகாஷ் சங்வான் அண்ட் அங்கித் முகர்ஜி இஃப் ஐம் நாட் ரெண்டு மேட்ச்ல. ஸோ யார் நீங்க எப்படி அதே மாதிரி போயிருவீங்களா நாளைக்கு மேட்ச்க்கும், இல்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் அங்கித் முகர்ஜிக்கு பதிலா வேற யார் ரொமாரியோ அந்த மாதிரி யாரையா ட்ரை பண்ணுவீங்களா நாளைக்கு? எனக்கு தெரிஞ்ச டிஃபெண்டிங் வைஸ்ல பார்த்தா வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அங்கித் முகர்ஜி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. ஏன்னா நம்ம பார்த்த வரைக்கும் நான் மேட்சஸ் பார்த்தேன், ஹைதராபாத் மேட்சஸ் பார்த்தேன். அந்த ரைட் சைடு, நம்மளோட ரைட் சைடு இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த நவுல்ஸ் அந்த பிளேயர் விளையாடுறாரு. அவர் வந்து எப்படின்னா வந்து அவருக்கு பேசும் இருக்கு, பட் கொஞ்சம் ரஃப் பிளேயர், கொஞ்சம் ரஃப் ஆடுவாரு, நிறைய புஷ் பண்ணுவாரு. கொஞ்சம் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவரை எப்பவும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளேயர். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அங்கித் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரைட் பேக் அங்கே இருக்கும்போது வந்து ஹீ கேன் ஸ்டாப் வெல். அதே மாதிரி முக்கியமா வந்து அந்த சைட்ல வர்ற த்ரூ பால்ஸை வந்து ஈஸியா ஸ்டாப் பண்ணா அதுக்கு வந்து அங்கித் தான் தேவைப்படுது. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கித் வந்து ஒரு நல்ல இதா இருப்பாரு. பட் ஃபார்வர்ட் லைன்ல அங்கித் வந்து அந்த அளவுக்கு போக மாட்டாரு. அது மட்டும் தான் ஒரு பிக்கஸ்ட் மைனஸ். ஸோ ரைட் சைட்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரைட் விங் வேலையும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எய்தர் ஜித்தேஷ்வர் ஆர் வந்து ராஃபா தான் மேலே ஏறி போகணும் அந்த ரைட் சைட்ல. ஆர் வந்து நம்ம கானெக்ஷன்ஸ் கூட மேலே ஏறி போகலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் எனக்கு வந்து அங்கித் ஸ்டார்ட் பண்ணா டிஃபென்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அண்ட் குகன் ப்ரோ, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மிட்ஃபீல்ட் அண்ட் ஃபுல் பேக்ஸ் பொசிஷனை பத்தி? அதே லைக் ஃப்ரெண்ட்லிஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ண அதே இதுதானா, இல்லை ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுவீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு வந்து சக்சஸ் கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 3-5-2. நம்ம சீசன் ஸ்டார்ட்க்கு முன்னாடியே முகமதான் கூட 4-4-2 தான் ஆடினாரு. பட் அது ஐ லீக் டீமா இருந்தாலும் ஒரு 1-1 டிரா தான் ஆச்சு. ஸோ ஒரு ஐ லீக் டீமா இருந்தால் கூட 3-5-2 விளையாடி கொஞ்சம் கோல்ஸ் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால திருப்பியும் 3-5-2கே தான் போவாருன்னு நினைக்கிறேன். சேம் 2 ஃபாரின் சென்டர் பேக்ஸ் தான் போவாரு. பட் எனக்கு என்ன வருத்தம்னா அவர் 2 ஃபாரின் சென்டர் பேக்ஸ் போகக்கூடாது. விஜய் மாதிரி ஒரு நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காரு, பட் அவர் 2 சென்டர் பேக்ஸ் தான் போவாரு. பிகாஷ் அண்ட் ரயான் அண்ட் லாசர் போவாரு லெஃப்ட் விங் பேக்கா. அதில் ஆகாஷ் சங்வான், ரைட் அன்கித்தா தான் இருப்பாரு. அன்கித் வந்து கொஞ்சம் அட்டாக்கிங் ஃபுல் பேக்கா அவர் இல்லை, பட் அவர் வந்து கொஞ்சம் டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்கா இருக்கும்போது அப்படியே ஆகாஷ் சங்வானுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரீ கிடைக்கும். ஆகாஷ் சங்வான் வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கும். ஏன்னா இந்த சைடு வந்து 3 சென்டர் பேக்ஸ் இருக்காங்க. அப்படியே ரைட் சைடுக்கு அன்கித் இருக்கும்போது ஆகாஷ் சங்வான் வந்து நல்லா முன்னாடி போவாரு. அவர் போய் ரஹீம் அலியா இருக்கட்டும், பொன்னாஷில்ஸா இருக்கட்டும் அப்படி கொடுப்பாரு. பட்டாச்சோ ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா இன்ஜுரி இருந்து வராரு. ஸோ ஆயுஷ் அதிகாரி அண்ட் ஜித்தேஸ்வர் தான் இருப்பாரு. இருந்துட்டு மேல ரஹீம் அலி அண்ட் கோனாஷில்ஸ் இப்படிதான் போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முரே இன்ஜுரி இருந்து வரனால முரே அண்ட் பட்டாச்சோ வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல வருவாங்க. இது ரஃபேல் கிரிவலர் இருப்பாரு மிடில். இந்த ஃபார்மேஷன் தான் போவாங்க நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. பட் தெரியல, திடீர்னு சர்ப்ரைஸா 4-4-2 4-2-3-1 கூட போகலாம். பட் மேக்ஸிமம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 3-5-2 தான் போவாரு. பார்ப்போம் என்ன. அவரோட சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்மேஷன் அது இப்ப கடைசி ஃப்ரெண்ட்லி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதே கான்ஃபிடன்ஸ்ல திருப்பி அதே ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. பார்ப்போம். அதான் குகன் ப்ரோ சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ கோகுல் ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க, ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் யாரு? ரஹீம் அலி அண்ட் ஷீல்ஸ் தானே?
ஆப்வியஸ்லி ரஹீம் அலி அண்ட் கார்னர் ஷீல்ட்ஸ். நான் நிறைய சொல்லிட்டேன். இந்த இன்டர்மிலான் ரெஃபரன்ஸ் பத்தி நான் வந்து போன வீடியோல சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ அதான் சொல்றேன். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் காம்பினேஷன்ல வந்து ஒரு சேலஞ்சிங், ஒரு பிசிக்கலான ஒரு ஸ்ட்ரைக்கரும், ஒரு பேசியான ஒரு ஸ்ட்ரைக்கரும் இருக்கணும். அந்த பாலை வந்து ஆப்பனன் கிட்ட இருந்து ஷீல் பண்ணி அதை ஒரு பேசி ஸ்ட்ரைக்கருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரஹீம் அலியால முடியும். ஸோ ரஹீம் அலி அதே வேலை அந்த போன மேட்ச்ல வந்து நின்தாய்க்கு எப்படி ஒரு த்ரூ பால் போட்டாரோ அந்த மாதிரி வாங்கி கோனர் ஷீல்ட்ஸை வந்து ரன் பண்ண வைக்கணும். கோனர் ஷீல்ட்ஸை ஃபார்வர்ட் ஓட வைக்கணும். இப்ப பாலை வாங்கி ரஹீம் அலி அந்த பாலை வாங்கி ஹோல்ட் பண்றாருன்னா அந்த பாலுக்காக ஓடுற டிஃபெண்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ற ஸ்பேஸ்ல கார்னர் ஷீல்ட்ஸ் ஓடணும், அந்த பாலை எடுக்கணும், ஃபினிஷ் பண்ணணும். இதுதான் நடக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சைடுல ரஹீம் அலி மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ரைக்கரும், இன்னொரு சைடு வந்து கோனர் ஷீல்ட்ஸும் வேணும். செகண்ட் ஹாஃப்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலுமே இப்ப ரஹீம் அலி வெளியே போனார்னா அந்த இடத்துல இர்ஃபான் யாதவ் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தாதான். இர்ஃபான் யாதவும் டாலான ஒரு பிசிக்கலி டிமாண்டிங் ஸ்ட்ரைக்கர். அவர் இருந்தா இன்னும் அதே ஃபார்மேஷன் திருப்பி சூப்பரா ஒர்க் ஆகும். செகண்ட் ஹாஃப்ல நிறைய கோல் ஸ்கோர் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இதை வந்து ஓன் கையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதுதான் ஒர்க் அவுட் பண்றாரு. அதுதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சு, நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சு. ஸோ இதான் திருப்பி கன்டினியூ ஆக போகுது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ ரஹீம் அலி அண்ட் கார்னர் ஷீல்ட்ஸ் வில் பி a right back to start. கமெண்ட்ஸ்ல சில பேர் வின்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரான்னு கேட்டிருக்கீங்க. வின்சி லைக் இஃப் வி பிளே 3-5-2 சான்சஸ் ஆஃப் வின்சி ஸ்டார்டிங் வந்து ரொம்ப கம்மி. அண்ட் நாளைக்கு ரஹீம் கோல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அடிப்பாருன்னு எனக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு. அண்ட் இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காரு, ப்ரோ வை விஜய் கான் பிளே இன் எனி கேம், வில் பி பெட்டர் பிளே இன் சிவி பொசிஷன். இப்பதான் அவர் வந்துட்டு இன்ஜூர்ல இருந்து வந்து லைக் இப்பதான் கோகுலம் கேரளாவோட ஃபர்ஸ்ட் மினிட்ஸ் ஆடி இருக்காரு போன ஃப்ரெண்ட்லியில தான். ஸோ மேபி தேர் ஆர் சான்சஸ் ஆஃப் ஹிம் ஸ்டார்டிங் இன் த அப்கமிங் கேம்ஸ். அதான். அண்ட் இவர் ஜார்டன் முறை பத்தி கேட்டிருக்காரு. ஜார்டன் முறை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரான்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரியல. பட் ஹி இஸ் அவைலபிள் ஃபார் செலக்ஷன். அவர் இன்ஜுரில இருந்து ரெக்கவர் ஆயிட்டாரு, ஃப்ரெண்ட்லிஸ்ட்ல ஆடினாரு அண்ட் கன்சிஸ்டன்டா ட்ரைனிங் பண்ணிருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பா ஆடுவாரு. ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரான்னு தெரியல. ஸோ கடைசி 10 நிமிஷம் நம்ம இப்போ பேசிட்டோம். அண்ட் கடைசி 10 நிமிஷம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ரீவத்சா ப்ரோ வந்திருக்காரு, ஜாயின் பண்றாரு. அண்ட் I will add him to the stage. I think he's ready now. And hello, Srivatsa, can you hear us? Yeah, hi guys. Hi, Srivatsa. I'm sitting in a very congested position here just to join your live. So just thought, why not give you some of the insights regarding your position, Hyderabad FC. So I'll just put on 3 points and maybe I'll leave this live session, okay? Why? Because Hyderabad FC are in a position where they are not in a very good position. So you can say that they are in a position where oppositions are clearly beating them, and Hyderabad to know that because of the recruitment they have done in the first place regarding the foreign players or even the Indian players. So the very first thing I want to mention about Hyderabad is they overload the opposition's half, So basically this is something very, very dangerous that Hyderabad is doing since last 2 games now. Overloading the opposition's half, where multiple of the players, the full backs, even the center backs and all of their players get into the opposition half and try to circulate the ball. This is very dangerous one because when there are transition, when there are counter attacking opportunities. So these are the things that the Chennaiyin FC can exploit in the tomorrow's match. So basically, you see, they overload the wings, they overload the central spaces, but that overload is not meant to, they aren't converting or making use of those overloads. So this is the advantage for Chennaiyin FC. I'm not here with some of the graphical images that can be shown, but this is something which Chennaiyin can exploit actually. The another concern Hyderabad is facing or advantage for Chennaiyin FC is the Finland midfielder Penanen. He is a possession keeper, so you don't expect Penanen to make the penetrative passes. So when you see a player, when you see a team, you identify some of the key players in the team who might be a threat to your team. So every club or every team exploits an attacking midfielder in the game. So basically when you see Hyderabad, there is Penanen, right?
So he will be a pure possession keeper, but not someone who will penetrate the opposition's defense. So I guess Hyderabad, sorry, not Hyderabad. If Chennai thinks what to do of Penanand, I guess Penanand thing is sorted. There's another thing to mention. Jonathan Mayo is missing actually. So Yeah. that might be another thing. I don't know. There were stories running around saying that the salaries were not paid or things like that, and it's messing the Hyderabad team's composition. So actually, that is something which Chennai should keep in mind. And there's another thing: the fullbacks Hyderabad are using in a way, it's really giving an advantage to the oppositions to attack in from the wide spaces. Vignesh and another fullback, whoever is Pujari. will be deployed. So they invert themselves into central spaces. So you see that inversion in, if you watch Premier League at large, you see Manchester United does that a lot, or even the other Premier Leagues does that a lot. So Hyderabad is doing something like that. They are inverting their fullbacks into central spaces or making them run up high up the pitch. So you see, when you use the fullbacks in a specific form, the fullbacks too needs to be very specific about how they play in that position, or how they make up of that situation. Let's say if it was Akash Mishra at Hyderabad FC right now, that Akash Mishra has that balance in offensive and defensive phases. But some of the Hyderabad fullbacks are lacking that now. So that's an advantage for Chennai to exploit the wide spaces. So I guess the conversion has been the issues at Chennai, but it's just 2 matches right now, and I guess it's too early to predict or say how a team might perform in the league stage. There are specific you can say criteria where you can identify the player, or you can assume saying that how a player might perform, individual player might perform in the league. But I guess it's not the same thing. The thing doesn't apply to the team. So as a team, that there are collective number of players, and the coach might change the philosophy. The coach might think of some of the different styles to press or maybe defend. That's it, guys. Thank you bro for joining. அப்படியே நான் அவர் சொன்னதை வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். ஸ்ரீவத்சா ப்ரோ வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ட்விட்டர்ல வந்து நிறைய அனலிஸ்ட் கூட இப்போ ஸ்கவுட்டிங் கோர்சஸ்லாம் நிறைய முடிச்சிருக்காரு. கூடிய சீக்கிரத்தில் ஏதோ ஒரு டீமுக்கு வந்து ஸ்கவுட்ல கூட ஜாயின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இவர் வந்து நிறைய மேட்சஸ் நிறைய டாக்டிக்கலா அனலைஸ் பண்ணுவாரு. அந்த அனலைஸ் பண்ணதுல வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஹைதராபாத் கிட்ட இருக்க சில வீக்னஸஸ் இருக்கு, அது வந்து சென்னையின் எஃப்சி வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் மெயினான விஷயம் என்னன்னா, பட் ஒருத்தங்க வந்து நிறைய ஹார்ட் ப்ரெஸ் அந்த மாதிரி டீம் இருக்கும், அந்த மாதிரி டீம் கூட கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணி நம்ம வின் பண்ணலாம். பட் அந்த மாதிரி விளையாடாம இவங்க வந்து ஆப்போசிஷன் ஹாஃப்கே நிறைய பேர் போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டீம்ல இருக்கீங்க 3/4 பேர்த்துக்கு மேல ஆப்போசிஷன் ஹாஃப்ல போய் விளையாடுறாங்க. அப்படி ஆப்போசிஷன் ஹாஃப்ல போய் அங்க ப்ரெஸ் பண்றதும் இல்லை, ஆப்போசிஷன் ஹாஃப்ல போய் அங்க போய் பாஸ் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து ஒரு த்ரூ பாசஸோ ஒரு லாங் பாலோ ஏதோ ஒன்று போட்டு ரஹீம் ஆர் கோனஷில்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணி பீட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இன்னொன்று வந்து அவங்க வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, மோயா வந்து மேபி அவைலபிள் இருக்க மாட்டாருன்னாரு, பட் ஹி வில் பி அவைலபிள் அப்படின்னு தான் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. பட் அது என்னன்னு தெரியல. இன்னொன்று அவங்களோட விங் பேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து உள்ளார், அவங்க விங்ஸ்ல இல்லாம கொஞ்சம் மிடில்ல போறாங்க. அவங்களோட விங் பேக்ஸ்ல வந்து மிடில்ல யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மிடில்ல யூஸ் பண்ணும்போது நாம வந்து அவங்களோட விங்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன சொல்றேன்னா, சென்னையின் எஃப்சி வந்து ஹைதராபாத்தை ஈஸியா பீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு மேட்சை வந்து டாக்டிக்கலா பார்ப்பார், ஒரு ஃபேனா பார்க்க மாட்டார், இந்த டீம் ஃபேனா அந்த டீம் ஃபேனா. ஸோ அவர் டாக்டிக்கலா பார்க்கும்போது சென்னையின் எஃப்சி கேன் பீட் ஹைதராபாத் எஃப்சி அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. பட் நாளைக்கு தெரியும் எப்படி
அப்படின்ட்டு தான் மேக்ஸிமம் அவர் சொன்னார். அவர் கால்லாம் பண்ணி நான் வரேன் ஜாயின் பண்ணுங்க, நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு இப்ப கால் பண்ணி சொன்னாரு. வந்து முக்கியமா சொன்னதுக்கு இன்னொன்னு அவருக்கு சொன்னாருன்னா வந்து நம்மளோட அதாவது ஹைதராபாத்தோட ஃபினிஷிங் வந்து கொஞ்சம் ஒஸ்டா இருக்குங்கிறதா முக்கியம் மென்ஷன் பண்ணாரு. ஏன்னா நிறைய சான்சஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி அந்த சான்சஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண முடியல. இதர் வந்து பிலிப்பா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நோல்ஸா இருக்கட்டும், ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப லேகிங்கா இருக்காங்க. எடுக்கிற பாலை வந்து வெளியே தூக்கி அடிச்சாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கும் சிரமமா இருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய பிளேயர்ஸும் வந்து அதாவது விங் பேக்ஸ், சென்டர் பேக், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஜாவ் விக்டர் சென்டர் பேக் ஆனாலும் அவரும் வந்து அட்டாக்கு உள்ள வந்தாரு. செகண்ட் மேட்ச்ல வந்து நிண்டார்ஜி நிறைய டைம் வெளியே பாக்ஸ் விட்டு வெளியே வந்து நிறைய உள்ள வந்தாரு. ஸோ மோர் பீப்புள் நிறைய வெளியே இருக்கனால இப்ப நம்ம ரைனல்பர்ட்ஸ் வந்து பாலை வாங்குறாரு. வாங்கி ஒரு டைனலா ஒரு லாங் பாஸ் ரஹீம் அலிக்கு போடுறாருன்னா we can counter attack, we can score goals. ஸோ அதுதான் அவர் மென்ஷன் பண்றாரு. அவங்க விங் பேக்ஸ்னால வந்து ப்ராப்பர் ஸ்டாமினா இல்ல. அவங்களால வந்து போத் அட்டாக்லயும் டிஃபென்ஸையும் கான்ட்ரிபியூட் ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியல. அது வந்து அவங்களோட வீக்னஸ். ஸோ அவங்க விங் பேக்ஸ் வந்து நம்ம சைடு ரொம்ப ஏறி வர்றாங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி வைட்ல நிறைய அட்டாக் பண்ணாலும் நம்ம 3-5-2 யூஸ் பண்றது அதுக்கு தான். 3-5-2 வைடா நிறைய பிளே பண்ணுவோம். அந்த ஒயிட் பிளேல வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து பெனட்ரேட் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க விங் பேக்ஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுதான். நிறைய ஓடி வர்றாங்க. விக்னேஷ் தக்ஷணாமூர்த்தி வந்து நிறைய ஓடி வர்றாரு. பட் விக்னேஷ் வந்து மோர் ஆஃப் அஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக், அஃபென்சிவ்லாம் நிறைய பண்ணுவார். டிஃபென்சிவா அவருக்கு ஒர்க் ரேட் கம்மி. நிக்கில் பூஜாரி வந்து அவர் வந்து ஒரு மிட்ஃபீல்டர். அவர் வந்து சைட் பேக் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு. பட் அவருக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல அவரால் ஒர்க் பண்ண முடியாது டிஃபென்சிவ்ல. ஸோ அந்த விங் பேக்ஸ் தான் நம்ம ஈஸியா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து ஈஸியா நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி கோல் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அதான் வந்து நம்ம ஸ்ரீவத்சா சொல்லியிருக்காரு. அதான் டைமும் கிட்டத்தட்ட 1 hour மேல ஆச்சு. கமெண்ட்ஸ்ல ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் போடுங்க. ஒரு 5 to 10 minutes பேசிட்டு ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். 8 o'clock வந்து மேட்சஸ் இருக்கு. மேட்ச் இருக்கு, நம்ம கைசல் மேட்ச் இருக்கு. ஸோ பாத்துக்கோம். ஒரு 5 minutes கொஸ்டின்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தா கேளுங்க, எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் வந்துட்டு ரீகன் சிங் பத்தி கேட்டிருக்காரு. ரீகன் சிங் வந்துட்டு ஹைதராபாத் எஃப்சி லோன் மூவ் போனதுக்கு அப்புறம் அவரோட கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருச்சு நம்மளோட. ஸோ ரீகன் சிங் இப்ப நம்மளோட இல்ல, எந்த கிளப்ல இருக்காருன்னு தெரியல. மேபி ஐ லீக் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு ஏதாவது நியூஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ லீக் கிளப் ஜாயின் பண்ணி இருந்தாருன்னா அதான் இப்போ வரைக்கும் ஃப்ரீ ஏஜெண்டா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மோஸ்ட்லி இன்னொரு கிளப்ல ஜாயின் பண்ணல. அண்ட் இங்கே ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்காரு. ப்ரோ 3-5-2 ஃபார்மேஷன் ஆடினா நிந்தாய், வின்சி மாதிரி டேலண்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவான் லைக் ஷாங்டே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட தாட்ஸ் தரேன் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸ் கொடுங்க. ஸோ லைக் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ 3-5-2 ஆடி நம்ம அவங்க ஒரு வீக் வேஸ்ட் பண்றோமா அப்படின்றதோட இப்போ வின்சியை விடுங்க. இப்போ நிந்தாய் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு 3-4 கேம்ஸா வந்துட்டு நம்ம 4-2-3-1 ஆடும்போது அவர் சான்ஸ் கொடுத்தாச்சு. அதுதான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரா, டீமுக்கும் எதுவும் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகல. ஸோ கோச்சோட ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர் வந்துட்டு ரிசல்ட்ஸ் தான். ஸோ இப்போ எந்த ஃபார்மேஷன் ரிசல்ட்ஸ் தருதோ அதுக்கு தான் மாத்துவாரு. அண்ட் கோகுல் ப்ரோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நம்ம 3-5-2 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்லீஸ்ல, செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்துட்டு நம்ம ஒரு பேக் ஃபோருக்கு ஒரு லைக் கன்வென்ஷனல் விங்கர்ஸோட தான் ஆடுறோம். செகண்ட் ஹாஃப் எல்லா மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்துட்டு வின்சி இருக்கட்டும், ஃபருக் இருக்கட்டும், ரொமாரியோ இருக்கட்டும், எல்லாருமே ஆடினாங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல. ஸோ மேபி ஒரு கடைசி 30 minutes 40 minutes அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்து மேபி அவங்க நல்லா பண்ணலாம். மேபி அகைன் ஓவன் காயில் வந்துட்டு 3-5-2 வந்துட்டு மேபி ஒரு 3-4-3 இல்ல திருப்பி மேபி ஒரு பேக் 4K கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பிளேயர் எப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா தான் கோச்சுக்கு வந்துட்டு சரி இவனை உள்ள போடணும், நம்ம எப்படி மாற்றலாம் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு யோசிப்பாரு. ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாத போது வந்துட்டு கோச் வந்துட்டு ரிசல்ட்ஸ் பத்தி தான் யோசிப்பாரு. இதான் என்னோட ஒரு பாயிண்ட். குகன் ப்ரோ நீங்க சொல்லிருங்க, அடுத்ததுக்கப்புறம் கோகுல் ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. அதேதான், இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2-3 மேட்சஸ்லாம் நம்ம தோத்துட்டோம்னா அது வந்து அதே ஃபார்மேஷன்ல தான் தோக்குறோம். நிந்தாய் விளையாண்டாரு, நல்லா சூப்பராக தான் விளையாண்டாரு. பட் அந்த ஒரு அசிஸ்ட், அந்த கோல் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இல்லை. அந்த ஃபார்மேஷன் 4-4-2 or 4-2-3-1 3 மேட்ச் ஆடி நம்ம ஒரு கோல் தான் அடிச்சிருக்கோம். அதுவும் ரஃபாவோட ஃப்ரீ கிக்ல தான் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம அதுலேயே தெரியுது. பட் அவர் வந்து ஏதாச்சும் ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு இந்த பிரேக்ல ஒர்க் பண்ணி 3-5-2 போயிருக்காரு. அந்த 3-5-2ல அவருக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஓரளவுக்கு கோல் ஸ்கோர் பண்றாங்க. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். நாளைக்கு தெரிஞ்சிடும். பட் நாளைக்கு வச்சும் நம்ம முடிவு பண்ணிட முடியாது. நாளைக்கு 3-5-2 விளையாண்டு ஜெயிச்சாலும் ஹைதராபாத்தும் நாம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈக்குவலான டீம் தான். நாளைக்கு ஜெயிச்சிடும் ஒரு நம்பிக்கையை சொல்றேன். நாளைக்கு ஜெயிச்சாலும் பட் அது வந்து ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடண்டா இருக்கக்கூடாது. பட் வர நெக்ஸ்ட் மேட்சஸ்ல தான் தெரியும் எப்படி அது போகுதுன்ட்டு. அவர் என்னைக்கு 2 ஃபாரின் சென்டர் பேக்ஸ் எடுக்கிறாரோ அன்னையிலேருந்து தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் 2 ஃபாரின் சென்டர் பேக்ஸ் வைக்கலாம். பட் அது 2 பேருமே ஒரு குவாலிட்டியான ஃபாரின் சென்டர் பேக்ஸா இருந்தா ஓகே. பட் நான் வந்து லாஸ்டர்
மேல எனக்கு கான்ஃபிடன்ட் இல்லை. அவர் ஏன் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண போற ஒரு ஐ லீக் டீம் அகேன்ஸ்டாவே திருப்பி லாஸ்டரே ஸ்டார்ட் பண்றாரு. வேற ஏதாவது விஜய் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் ஐ லீக் டீம் அகேன்ஸ்டாவும் லாஸ்டர் தான் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அது என்னன்னு தெரியல, பார்ப்போம், நாளைக்கு தெரியும். கோகுல் ப்ரோ நீங்க உங்களோட அதாவது நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க, நான் சொன்னா சொல்ல போறேன். ஸோ 3-4-1-2 வந்து நம்ம ஆடுறோம். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம 90 மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக ஆட போறது கிடையாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஆடிட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல நம்ம 4-4-2 தான் ஆட போறோம். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து லாசர் சிர்கோவிச் வந்து எதனால ஸ்டார்ட் பண்றாரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், ஏன்னா கிறிஸ்டியன் பட்டாஷியோ வந்து வெளியே இருக்காரு. ஸோ இன்ஜுரியில் இருக்காரு. அவர் வராதனால தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச லாசர் ஸ்டார்ட் பண்றாருன்னு தோணுது. ஏன்னா விஜய் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கட்டும், செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லில லாஸ்டர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணி கோல் விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல விஜய் சேத்ரியை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம 2 கோலுக்கு அப்புறம் ஒரு கோலுமே நம்ம கன்சிட் பண்ணல. ஆப்வியஸா செகண்ட் ஹாஃப்ல நம்ம கோல்ஸே கன்சிட் பண்ணல. ஸோ செகண்ட் மேட்ச்லயும் அப்படியா, செகண்ட் மேட்ச்ல வந்து கோல் ஸ்கோர் பண்ணாங்க. விஜய் வந்ததுக்கு அப்புறம் கோல்ஸ் நம்ம கன்சிட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ஆப்வியஸா தெரிஞ்சிருக்கு விஜய் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் சென்டர் பேக்னு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாளைக்கு மேட்ச் மட்டும்தான் லாஸ்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. நம்ம பட்டாஷியோ வந்து ஃபிட்டா ப்ராப்பரா ஒரு சப்ஸ்டியூட்ல ஒரு கம்பேக் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து பட்டாஷியோ கேன் ஸ்டார்ட் அண்ட் விஜய் ஆல்சோ கேன் ஸ்டார்ட். ஸோ விஜய் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா ஹைதராபாத் மேட்ச்ல அதுக்கு அடுத்த மேட்ச்ல இருந்து விஜய் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச 3-4-1-2 தான் இருக்கும். ஸோ லாஸ்டர் வந்து எனக்கும் வந்து ஒரு சேஃபஸ்ட் பெட்னு கண்டிப்பா சொல்லிடவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய டாப் சென்டர் பேக்ஸ் கூட வந்து நம்ம டாக்ஸ்ல இருந்தோம். ஆப்வியஸா ஒரு நெதர்லாண்ட்ஸ் சென்டர் பேக், அப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு இங்கிலாந்து சென்டர் பேக்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய டாப் சென்டர் பேக்ஸ்க்கு போனோம். பட் வந்து டாக்ஸ் எல்லாம் போச்சு, பட் நம்மளால சைன் பண்ண முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சிர்கோவிச் வந்து ஒரு 3rd சாய்ஸ் ஒரு 4th சாய்ஸா தான் நம்ம டீமுக்குள்ளே கடைசியில வந்தாரு. வேற வழி இல்லாம வந்தாரு. லாஸ்ட் சாய்ஸா வந்திருக்காரு. ஸோ வந்து ஒரு பேக்கப்காக தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ பேக்கப் மட்டும் யூஸ் பண்ண போறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் சேத்ரி உள்ள வந்துட்டாருன்னா கண்டிப்பா வந்து லாஸ்டர் சிர்கோவிச் வில் பி ஆன் பெஞ்ச். ஒன்லி வந்து அவர் பேக்கப் மட்டும் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். விஜய் சேத்ரி வந்து ப்ராப்பரா ஒரு ISL டெபியூட்டை வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தோம்னா அதை பார்த்துட்டு அவர் எப்படி ஆடுறான்னு தெரிஞ்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். சரி, இது அடுத்த மேட்ச்ல வந்து விஜய் சேத்ரி கொண்டு வாங்க நம்மளே கேட்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ஷாம் ப்ரோ, முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கோகுல் ப்ரோ உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லிருங்க. ஏற்கனவே நானும் குகன் ப்ரோ சொல்லிட்டேன். குகன் ப்ரோ வந்துட்டு 3-2 சென்னைன்னாரு, நான் 2-1 சென்னை அப்படின்னா உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்? எனக்கும் 3-2 தான். என் மனசுல 3-2 தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. சோ 3-2 தான் அடிப்போம். நான் 3-2ன்னு சொல்லறேன். பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு க்ளீன் ஷீட் வச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்தே ஒரு ஆசை க்ளீன் ஷீட் வச்சு வின் பண்ணா. க்ளீன் ஷீட்டுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கு நமக்கு. டீம் கான்ஃபிடன்ஸ் நல்லா இருக்கும், டிஃபென்ஸ்ல நிறைய கான்ஃபிடன்ட் இருக்கும். அது 3-5-2 ஃபார்மேஷன் விளையாண்டு க்ளீன் ஷீட் வச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும். பார்ப்போம். ஓகே, ரெஜிஸ்டர்ட் எஸ்ஆர் நோ கேக்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நோ ப்ரோ, இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. ஜனவரியில இருந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா நென்தாய் வந்து கொஞ்சம் ஓவன் காயிலோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணலன்னு தோணுது. மேபி ஜனவரியில வந்து கேங் டே உள்ள வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ லெட் அஸ் see and 1 hour 15 minutes போயிருச்சு ஸ்ட்ரீம், முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் அவங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தராங்க. சில பேர் வந்துட்டு 4-1 சென்னையன் அப்படின்றாரு, 1-0 சென்னையன், 2-0 சென்னையன் அப்படின்றாங்க. பார்ப்போம். ஹோப்ஃபுல்லி வி வின் த டுமாரோஸ் கேம். ஒரு ரிவ்யூ ஷோல வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு ஹாப்பி ஃபேன்ஸா வந்து உட்காருவோம்னு எதிர்பார்ப்போம் நம்ம. அண்ட் தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். அண்ட் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் நம்ம ரிவ்யூ ஷோல. அண்ட் தேங்க்யூ ப்ரோ. ஃபேன்ஸ் ரிவ்யூ வச்சிரலாம். சத்யா ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல சத்யா ப்ரோ ஜாயின் பண்ணியிருந்தாரு. அவரோட ட்விட்டர் URL கொடுத்துருக்கோம் டவுன்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. அவரையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ட்விட்டர்ல. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. அவரும் நிறைய வந்து ரிவ்யூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றாரு அவர் சைடுல ஹைதராபாத்துக்கு. ஸோ அதை நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம். மேட்ச் முன்னாடி ஹைதராபாத் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் அவரோட ப்ரொஃபைல. whatever predictions we need 3 points. அது கரெக்ட் தான். பாப்போம். அதே ஒரு இதுலயே முடிச்சு போனோம். அதேதான், we need 3 points.